Khalid, assalamu alaikum. Khalil, wa alaikum salam. Khalid, ismi Khalid. Ma ismuka? Khalil, ismi Khalil. Khalid, kaifa haluka? Khalil, bi khairin walhamdulillah. Wa kaifa haluka anta? Khalid, bi khairin walhamdulillah. Ahorita voy a explicar a ustedes en inglés y en español. Khalid, assalamu alaikum. Khalid says, peace be upon you. Saludos. Khalil, wa alaikum salam, peace be upon you. Regreso de saludos. Khalid, ismi Khalid, masmuka. Khalid says, my name is Khalid, and what is your name? Khalid pregunta, mi nombre es Khalid, ¿y cómo te llamas? Khalil, ismi Khalil. Khalil, I am Khalil. Khalil dice, soy Khalil. Khalid, kaifa haluka? How are you? ¿Cómo estás? Khalil, bi khairin walhamdulillah. I am good, thanks to Allah. Estoy bien, gracias Dios. Wa kaifa haluka anta? And how are you? ¿Y cómo estás usted? Khalid, bi khairin walhamdulillah. I am good, thanks Allah. Estoy bien, gracias Dios. Eso es conversación entre dos personas o dos hombres. This is the conversation between two men. Now we will see the conversation between two sisters. Khawla, assalamu alaikum. Khadija, wa alaikum salam. Khawla, ismi Khawla, ma ismuka? Khadija, ismi Khadija. Khawla, kaifa haluka? Khadija, bi khairin walhamdulillah. Wa kaifa haluki anti? Khawla, bi khairin walhamdulillah. Ahorita voy a explicar usted en inglés y español. Khawla, assalamu alaikum. Peace be upon you. Saludos. Khadija, wa alaikum salam. Peace be upon you too. Saludos en regreso. Khawla, ismi Khawla, ma ismuki? Khawla, I am Khawla, and what is your name? Mi nombre es Khawla, y cómo te llamas? If you see, for the man we will use ma ismuka, and for the female we will use ma ismuki. Para mujer usamos como ismuka, y para mujer ismuki. Khadija, ismi Khadija. I am Khadija, soy Khadija. Khawla, kaifa haluki? And how are you? And if you see that in haluki is for the female, and for the male we will use haluka. Para mujer usamos haluki, y para hombre haluka. And how are you? ¿Y cómo estás? Khadija, bi khairin walhamdulillah. I am good, thanks Allah. Estoy bien, gracias Dios. Wa kaifa haluki anti? Haluki, anti we will use for the female, and haluka, anta we will use for the male. And how are you? ¿Y cómo está usted? Khawla, bi khairin walhamdulillah. I am good, thanks Allah. Estoy bien, gracias Dios. Si tienen algo preguntas, por favor me mandan.
If you have any questions, please send me, and if I'm doing any mistakes, please also let me know, and I will correct it and I will upload it. My intention is to learn and also to teach. Mi intención es aprender y también enseñar. Gracias.